that was computation of two endpoint DFT. Okay, you have to calculate two endpoint DFTs using single endpoint DFT. Do you remember that this is applicable only for real sequence? So this was the first thing that we discussed yesterday. Today we will move to another efficient method. So second one is computation of two N DFT. Okay, it's better to write like this. Two endpoint DFT. So that's why I intentionally wrote it as TW2. Okay, it's like two 4-point DFTs, and it is like an 8-point DFT. Okay, this is 2N. So you have to calculate 2 endpoint DFT using an endpoint DFT. That means your question may be asked to compute 32-point DFT, right? So even though if you want to try a butterfly diagram, 32-point DFT, or let it be 16-point DFT. 16-point DFT, if you want to draw the butterfly diagram, you will have 4 stages, right? But that can be done using an 8-point DFT. So a 16-point DFT can be computed using 8-point DFT. Say a 1000-point DFT can be calculated using a 500-point DFT. So that is the basic intention of this particular heading. Okay, 2 endpoint DFT using an endpoint DFT. Again, this is also applicable only for real sequence. Your sequence must be real, because as we did earlier in the last class, we combined the two sequences. Here also you will do such combinations. Okay, so I will save the theory first. So let me consider a sequence, say V of n. Okay, consider a sequence V of n for which I have to calculate the 2 endpoint DFT, and let me name it as a V of k. This is what I want to compute, and that has to be done with the help of, instead of this 2 endpoint DFT, I have to use an endpoint DFT. So the first thing is, when you have a sequence, you have to split it into 2. Now the length is 2n, right? Definitely the length will be 2n. You have to split it into length of n. So that can be done by choosing odd numbers and even numbers. You have to choose the odd elements and even elements. For example, if you have a sequence, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, this is a V of n. So this is your V of n. Now what I'm going to do is I'm going to split it as, you name it as a G of n. Okay, let it be G of n. You can give any name, so let it be G of n. G of n is say the odd number or even numbers. Okay, and say the second sequence is H of n. H of n is nothing, that is the odd elements, odd indexed. Okay, this is even indexed, so 0 can be counted over here. So X of n, according to this for particular example, what will be G of n then? Tell me G of n. You select the even index. 2n is even number. 2n, 0, 2, 4, 6. Isn't it? The tick marked ones. This is my sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here the index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 7 is the index. So I'm selecting the even index. So that is 1, 3, 5, and 7. So this is the sequence G of n. So it's a sequence. Then H of n. Tell me what is H of n then? 2, 4, 6, 8. So this is the odd index. Okay, I'm not talking about odd number and even number. The example this is odd index and this is even index. So this is the first step. You have to split your sequence into a shorter sequence or half length sequence. I have to split it. So that is G of n and H of n. Next step is you have to find the DFT of these two sequences. You have to find the DFT of these two sequences. Again, if you want to find the DFT, what you can do? How will you find the DFT of this sequence? Hello, is it audible? Yes, sir. Okay. Within the DFT, you need an endpoint DFT. Here also you need another endpoint DFT. If under endpoint DFT, or else what you can do, you can solve it using, say, I would like to modify the heading like this, using single endpoint DFT. So there is another restriction. You cannot calculate this directly. You have to use a single endpoint DFT. That's what we have learned yesterday. So you can formulate a new sequence called X of k or X of n. What is X of n?
should be very clear with this logic. V of n is the long duration sequence, say duration of length 8. So G of n, H of n എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ split ചെയ്ത് half length ആക്കി, length 4 ആക്കി. Now what I ultimately want is G of k and H of k. But if you want to normally, if you want to do it the normal procedure, you need 2 endpoint DFTs. Say 2 N DFTs, or you need a 4-point DFT over here, you need another 4-point DFT. Instead of that, we will apply this method, the first method that we discussed yesterday. So how will you do that? All of you help me to recollect that. G of n plus, this is G of n plus J into H of n. Please unmute your mics and answer me this. Yes, sir. Okay, now tell me the equation for x of k. Sorry, you can find x of k. That is the next step, right? Next step is you can, using x of n, you can transform it to x of k. So when you have x of k with you, tell me the equations for g of k and the h of k. G of k equal to x of k plus x conjugate of k by 2. Minus n x conjugate of n minus k. K by 2. Okay. H of k is X of k plus minus x conjugate of n minus k by 2j. By 2j. So using this equation, here I have used only a single endpoint DFT throughout the method, and I got G of k and H of k. ശ്രദ്ധ പോയവർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിക്കലക്ട് ചെയ്യുക. വി ഓഫ് എൻ ആണ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ്, അതിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റി, ജിയും എച്ചും ആക്കി മാറ്റി, പകുതി നീളമേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? ദെൻ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു, ജി ഓഫ് കെ ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് കെ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് 2 endpoint DFTs, right? You need a 4-point DFT to do this. You need another 4-point DFT to do this. Instead, we followed this method. That's it. That was the first thing that we discussed yesterday. So you got these 2 things. Now, what is your final answer? We are going to the last step. Final answer, what? How can you name it? What is your final answer? X of k, G of k, H of k. Edana ningada final answer edana? How you have named it? Nammal engota povunadu? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. V of k. നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇതാണ്. യു വാണ്ട് V of k. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? V യെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ജിയും എച്ചും ആക്കി, റൈറ്റ്? കണ്ടോ, V ആണ് ജി എച്ചും ആക്കിയത്. എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ജിയും ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും ഉണ്ട്. Now I have to combine capital G and capital H to get capital V. So this is using എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിലുള്ള 2 ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ തരാം. കമ്പൈൻഡ് ഒരു ഫോമും തരാം, but this will be pretty easy to do this. See, G of k plus W2nk, it's W2n, do remember it's W2n, into H of k. Okay, and V of k plus capital N, you will get 2 things at the same time if you are using this equation, else it will be a bit complicated. Minus W2n, this is the simplest method, into H of k, where your k index varies from 0 to, can you tell me? n minus 1. 0 to n minus 1 വരെ മതി. ആക്ച്വലി നീളം എത്രയാണ്? 2n minus 1 ആണ്. 0 to n minus 1 മതി. Parallelly you are getting 2 terms. So this will be the final answer. This can also be written in another format. V of k is equal to G of k. No need to do this. I'm just giving you an information. Okay. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ no need to get it confused. K into ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം? H of k, where k varies from 0 to 2n minus 1. Direct 2n minus 1 variation apply ചെയ്താലും മതി. We are just making use of a property that after, for this particular example, W8 0 1 2 3, W8 3 കഴിഞ്ഞ് W8 4 വരുമ്പോഴത്തേന് അത് എന്ത് ചെയ്തോളൂ, കോൺജുഗേറ്റ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ you will get a minus sign over there. Okay, that's why it's modified like that. Anyway, no need to use this equation. Just പറഞ്ഞു, it's varying up to 2 raised to n minus. It can be split like this. ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is enough. So no need of this. You can use this. ഇതാണ് തിയറി. തിയറി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കയറാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കേട്ട് ബോറടിച്ചവര് മടങ്ങി വരിക. We are going to start do the problem. കാരണം പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ പറയാം. റൈറ്റ്? റെഡിയാണോ?
Ready or not? Problem. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first question, എല്ലാവരും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണേ, കാരണം പലരും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പരീക്ഷ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി. കോപ്പി അടിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. So you consider a sequence. This is your question. Find 8-point DFT of the same notation തന്നെ വേണം ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. B of N, B, G, X, A, B എന്ത് വേണേലും പേരിടാം. അത് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആണ്. For the time being, I will just use the same notations that I have used before. So say V of N is equal to 1, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1. Okay, this is your sequence. So you have to find the 8-point DFT. It's a plain question, but the restriction is that you have to perform this using single 4-point DFT. Single 4-point DFT. ഈ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈം കൂടെ വന്നാൽ വീണ്ടും അത് പ്രശ്നമായി, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ്. എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ലെറ്റ് മീ സ്പ്ലിറ്റ് V of N into 2. V of N രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സേ G of N and H of N. ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. ദിസ് ഈസ് X of 2N. അല്ലേ വേണ്ട, എനിക്ക് മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് X of 2N plus 1. So tell me what is G of N? 1, 2, 0, 1. ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള ടേംസ് എടുക്കുക. That's all, nothing more. 1, 2, 0, 1. Here you choose the remaining terms. Say 2, 1, 1, 1. 2, 1, തെറ്റിയോ? 2, 2 ആണ് അല്ലേ? 2, 2, 1, 1. 1, 1. This is 1. Is that fine? 1, 2, 0, 1. Okay, 2, 2, 1. So നമ്മൾ രണ്ട് ഷോർട്ടർ സീക്വൻസ് ആക്കി. What is the next thing? ഇവിടെ സിംഗിൾ എന്നൊരു വേർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I will definitely go for individual 4-point DFT because that will be pretty easy for me. ശരിയാണോ? G of K യും H of K യും ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ you will get the answer. But there is a term called single 4-point DFT. So no other option. I have to use only single 4-point DFT. I cannot use 2 DFTs. So what I can do? You combine the sequence. Say X of N. ഇവിടെ ഞാൻ X എന്ന പേര് വിളിച്ചത്. This was not X. This was V, right? ഇത് V of 2N ഉം ഇത് V of 2N plus 1 ആണ് അല്ലേ? മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് അന്നേരെ പറയാം കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുന്നതിലായിരുന്നാലും ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്. X of N equal to ലൈനിലുണ്ടോ? ഞാൻ ഓരോരുത്തർ റോൾ നമ്പർ വിളിക്കണോ? റോൾ നമ്പർ 18. Just tell me X of N equal to G of N plus G of N plus J into of N. H of N. Okay, just do that. അപ്പൊ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് 1 plus 2J, 2 plus 2J, 0 plus J, 1 plus J. Okay, thank you. So that is your X of N. Now find X of K. All of you find X of K. X of K is nothing 4-point DFT of this. You calculate that. You find the 4-point DFT. You do it yourself. You can use metrics. You can use equation. Whatever it is. And give me the answer. ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്.
ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. And let me try some online calculator. Plus 2j, 2 plus 2j. ആരെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം. 0 plus j, 1 plus j. Four plus 6j, correct or first term? Yes, sir. Next is 2. 2. Then -2. -2 and 2j. Ano? Yes, sir. Okay, thank you. So that is x of k. Now help me to write x conjugate of 4 minus k. What is step? You have to take the conjugate. Also, you have to, what was the shortcut? Right, copy the first element, then do it in the reverse order. Clear. Next thing is you need x conjugate of 4 minus k to use this particular equation. These two. The apply and one. Okay, so you need x of k and x conjugate of n minus k to do that. So let me write x conjugate of 4 minus k. N is 4. Okay. So you have to take the conjugate. So this is 4 minus 6j. What will be the next element? Conjugate. Now you have to read from right to left. So the order is 2j minus 2 and 2. That should be conjugated. 2j conjugated, remember, minus 2j. This is minus 2 and this is 2. Are you clear? Is that fine? Should? Yes, sir. Okay. Now just tell me what is g of k. Minimum step change from again. Okay. Equation edutano detail letter. X of k plus x conjugate of 4 minus k by 2. Now let's try the sequence. The random add divided by 2. So add 6j minus 6j will get cancelled. 4 plus 4 8. 8 by 2 4. Next 2 minus 2j divided by 2. So that is 1 minus j. Next is minus 2 minus 2. So that will be minus 4. Minus 4 by 2. That will be minus 2. Next 2j plus 2 divided by 2. So that is 1 plus j. So this is the first answer, g of k. Next is h of k. H of k is nothing. X of k plus, minus x conjugate of n minus k. That is 4 minus k divided by 2j. So you have to take the difference. Minus 4 minus 4 will be 0. 6j minus of minus 6j plus 6j 12j divided by 2j. That will be 6. Next term. 2 minus 2j. So minus will become plus. 2 plus 2j. 2 plus 2j divided by 2. So 2 plus 2j by 2 will be there. That will be what? 1 plus j. Oh, by 2j, sorry, by 2j. So that will be 1 minus j. That will be 1 minus j. Thank you. Next, minus 2, minus of minus. So minus 2 plus 2j divided by 2j. So that will be 2j by 2j is 1. Minus of 1 by j. That will be 1 plus j. That must be a real number, right? What is the mistake? 0. 0 because it is minus 2 minus of minus 2. That will become plus. 2j to confuse that. You have to focus on 1, 2, 3. Third term is minus 2 over here. Here the third term is minus 2. So minus 2 minus plus 2. That will be 0. 0 by 2j is 0. Next term is 2j. Last term is 2j
plus 2, sorry, minus 2, 2j minus 2 divided by 2j. So this is 1 plus j. Is that right? Yes, sir. Okay. Now last step. So ultimately you had a sequence of duration 8, you split it into that of 4, you found the individual DFTs. This is the DFT actually. Okay, 4-point DFT. This is the 4-point DFT. So instead of using two 4-point DFTs, we combined this over here and that is split it. That's it. Now the last step, now you have G of k and H of k. Then the individual DFTs under, you have to combine it to get the DFT of this longer sequence. So what was the equation? You have to write always write the general equation to combine this thing. So that was G of k plus W2n. W2n was 8 k into H of k, right? So that is the first equation. The next is V of k plus n. N is 4 in our case. Don't get confused with 8 and this 4. Here it was n, here it is 2n. So this is equal to G of k minus W8k into H of k. So tell me the variation of k index, that is from 0 to N minus 1. That is 3, right? So 0 to 3 only. So you need the values of W80, W81, W82 and W83 to get these answers in a single step. So W80 the value 1 ആണ്, right? You find all other values. W81. Get me these values. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ സോറി നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ടാവും, ഉണ്ടെങ്കിലും നോക്കി പറഞ്ഞാലും മതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു 8 FFTയുടെ പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. W2 plus j by root 2. ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. 1 by root 2 plus j by root 2. Plus j by root 2. Okay. Minus j ആണ് തോന്നുന്നു. Minus j, right? ശരിയാ. This is 1 by root 2 minus. ശരിയാണോ? Someone else please verify. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും. Sir. Minus 1 by root 2. W83 minus 1. Minus 1 by root 2. Sir, W81 1 by root 2 minus j into 1 by root 2 അല്ലേ? ആണോ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൈനസ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ W83 കറക്റ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെ ഉത്തരം തെറ്റുമല്ലോ. ഉത്തരം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. നെക്സ്റ്റ് let's try this. Let's try with 0, k equal to 0. അപ്പൊ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എഴുതട്ടെ. നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് കെയുടെ ഇൻഡെക്സ് ഞാനൊന്ന് എഴുതാം. 0, 0th element, first element, second element, third, fourth, fifth element, sixth element and seventh element. Okay. So മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to write like this. V of 0 equal to, അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. V of 0 equal to, tell me when substitute k equal to 0. You will get V of 0 and V of 4 at the same time. Isn't it? 0 plus 4, that is 4. Tell me V of 0. G of 0 plus W80 is 1 into H of 0. Okay. അപ്പം ഇവിടെ എഴുതേണ്ട എന്തായിരിക്കും? G of 0 minus 1 into H of 0. അതങ്ങ് ഒരുമിച്ച് രണ്ടോട് ചെയ്ത് പോവാം. So this will be G of 0 is how much? This is G sequence. G of 0 4. This is 6 H sequence, H of 0. So 4 plus 6. ഇവിടെ 10 വരും. This is 4 minus 6. You will get it as minus 2. So you will get 10 and this term minus 2. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ എഴുതിയാലും ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ്. V of k equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഫൈനൽ ആൻസർ എടുത്തെഴുതണം. പലരും എക്സാമിന് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് 10 comma dash എന്ന് പറഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു ഫിൽ ദാറ്റ്. വൺ മോർ തിങ്, യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇൻ യുവർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാംസ് എക്സാമിന് കണ്ടൊരു കാര്യമാണ്.
ഈ 1/√2 plus j 3/√2 അല്ലെങ്കിൽ 10/√2 ആ ഫോമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൻസർ എഴുതുക. അത് മാറ്റിയിട്ട് ഓൾവേസ് യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ദിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് 1.414 or 0.707 minus j 0.707. You have to write like that. കേട്ടോ? ഈ രീതിയിൽ വേണം എപ്പോഴും എക്സാമിന് ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതാൻ. ആൻസർ കീയിൽ അതായിരിക്കും, പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അതായിരിക്കും. So let's find the next two sequence. Help me to write v of 1 and v of 5, isn't it? So v of 1 is what? G of 1 plus, here you need W81, right? W81 into G of 1. Here you will get G of 1 minus W81 into G of 1. Sorry, H. This is H of 1. So do this calculations. Let me try MATLAB. MATLAB will direct answer. എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താലോ? ആർക്കെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണോ? യു ട്രൈ ദിസ്. ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. Find 1 and 5. I will give you the answers. This element will be of 1 minus 2.414 j. This element minus 2 element, that is 1 plus 0.414 j. So this is 1 minus 2.4 j, and I got this element. This is 1 plus 0.414 j. അപ്പം ചെയ്ത് കിട്ടിയവർക്ക് വേറൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വേറെ രണ്ട് ആൻസറോട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? അടുത്ത ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can you fill any of this dash? 2 and v of 6. 0, 1, 2 6 നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് എഴുതിക്കൂടെ? ഇതെന്താണ്? Conjugate of this. This will be the center of symmetry point. This will be 1 minus 0.414 j. ശരിയല്ലേ? സിമിലർലി ഇതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എവിടെ വരും? 7ൽ വരും. 1 plus 2.4 j എന്ന് വരും. Definitely you will get that. You can try with the equation also. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിമെട്രി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു? How can I confirm that there a symmetry exists like this? കോംപ്ലക്സിൽ അങ്ങനെ കോൺജുഗേറ്റ് കോംപ്ലക്സിന് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, റിയൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. Just look at your sequence. What was your sequence? ഇതിൽ തന്നെ റിയൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഏതാ നമ്മുടെ സീക്വൻസ്? ഏതാണ്? ഇതാണ്. That is real. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ 8 DFT ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ്. That must satisfy that condition. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയത്. ബൈ ബർത്ത് ഇത് കോംപ്ലക്സ് അല്ല, ഹി ഈസ് റിയൽ. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, കാരണം ഇത് ആരുടെ DFT ആണ്? GF എന്നിന്റെ ആണ്. എന്നിന്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും റിയൽ ആണ്, അപ്പൊ ഉറപ്പായും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 1-2 ഫാക്ടുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ v of 2 and v of 6, you need the equations. v of 2 and v of 6. This is g of 2 plus w82, that is minus j, right? Minus j into h of 2, and here this is g of 2 minus w82 into h of 2. I will give you those answers. That's minus 2 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആണോ? ചെയ്ത് നോക്കിയോ? This is minus 2. Okay. Minus 2. Next value minus 2 തന്നെ ആണോ? Minus 2. This is minus 2. ഇത് minus 2 ആണെങ്കിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. അല്ല സോറി, ഇത് minus 2 ആണെങ്കിൽ the symmetry will be there. This is another points of symmetry. This is another points of symmetry. So this is your final answer. So that's it.
നമുക്ക് 69 പേരേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.